Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaha Vishnu Padaya Krishna Vrishaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Deva Gauravani Prachadane Nirvachaya Srinivadi Konstrakshare Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedikadata Swasti Gaur Bhakta Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12. Oh no, where are we? We're in 11. 11:19. Huh? We're in chapter 40 to 45. 28 is Maharaj, the new chapter. We have to start the new chapter. New chapter, Maharaj. Yeah, 20. Chapter 20, Canto 11. First verse. first verse. Śrī Uddhava uvāca vidhiś pratiṣedhaś nigamo hīśvarasya avekṣate raviṇḍākṣa guṇaṁ doṣaṁ karmaṇām. Translation: Śrī Uddhava said, "My dear lotus-eyed Kṛṣṇa, you are the Supreme Lord, and thus the Vedic literature consisting of positive and negative injunctions constitute your order. Such literatures focus upon the good and bad qualities of work." At the end of the previous chapter, Lord Kṛṣṇa stated guna, doṣa, dristir, doṣa, gunas, uvāca, focusing upon material piety and sin is itself a discrepancy, since actual piety means to transcend both of them. Śrī Uddhava now pursues this point so that Lord Kṛṣṇa will give a more elaborate explanation of this difficult subject matter. Śrī Uddhava here states that the Vedic literatures, which constitute the laws of God, deal with piety and sin. Therefore, it must be clarified how one transcends activities recommended in the Vedas. According to Srila Vishnu Chakravarti, Dr. Uddhava suddenly understood Lord Kṛṣṇa's purpose in the words he had just spoken. And to induce the Lord to elaborate upon this interesting point, Uddhava upwardly challenged the Lord's statement. So, as explained in the purport here, in the previous chapter, Kṛṣṇa said it's a fault to think of good and bad qualities. இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல முந்தைய அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் கூறினார், நல்ல தீய குணங்களின் மேல் கவனம் செலுத்துவதும் நல்லதல்ல என்று. But as Uddhava points out here, the Vedic literatures often are discussing the good and the bad, good qualities, bad qualities, what you should do, what you should not do. ஆனால் இங்கு உத்தவர் கூறியுள்ளபடி வேத சாஸ்திரங்களில் பார்ப்போமானால் அவை அதிகமாக செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை, நல்லவை, தீயவை என்னும் அடிப்படையில் இவற்றை பற்றி பேசுகின்றன. So in Sanskrit, the vidhiś is the rule you do that you should follow, and the nishad or pratiṣedhaś is what you should not do. சமஸ்கிருதத்தில் விதி என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சட்டங்கள், நிஷேத் அல்லது பிரதிஷேத் என்றால் செய்யக்கூடாதவை என்று பொருளாகும். So a lot of the Vedic literatures consists of the rules, the vidhiś, and the pratiṣedhaś or the nishad. எனவே வேதங்களில் பார்ப்போமானால் அநேகமான விதிகளும், அதாவது செய்ய வேண்டியவையும், மற்றும் பிரதிஷேத் அல்லது நிஷேத் செய்யக்கூடாதவையும் தரப்படுகின்றன. So the Vedas are just another form of the Supreme Lord. வேதங்கள் பரமபுருஷ பகவானுடைய மற்றொரு வடிவமாகும். So how can the words of the Lord be faulty? பகவானுடைய வார்த்தைகள் எவ்வாறு பொய்க்க முடியும்? Yet Kṛṣṇa in the previous chapter said, okay, finding good and bad faults there, this is all useless. ஆனால் முந்தைய அத்தியாயத்திலோ பகவான் கூறியிருக்கிறார், இந்த நல்லது தீயதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது, அதுவும் கூட பயனற்றது என்று கூறினார். So should we reject the Vedas? அப்படி என்றால் வேதங்களை நிராகரிக்க வேண்டுமா? So
we'll see also that Kṛṣṇa does this in other places as well. கிருஷ்ணர் இதர இடங்களிலும் இதை பற்றி கூறியுள்ளதை நாம் காண்கிறோம். For instance, even in chapter 2 of Bhagavad Gita, Kṛṣṇa talks about the flowery words of the Vedas. பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்திலும் கூட கிருஷ்ணர் இந்த அழகான கவர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளை கொண்ட வேதங்களை பற்றி நமக்கு கூறுகிறார். And I think Kṛṣṇa Chakravarti compares this to a plant with very beautiful flowers. கிருஷ்ணா சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இதை ஒரு அழகிய மலர்களுடன் கூடிய ஒரு செடிக்கு ஒப்பிடுகிறார். That's actually a poisonous plant. ஆனால் அது விஷச்செடி. So similarly, the Vedas have all sorts of nice activities so that you can enjoy in Svargaloka. அதே போல வேதங்களில் சொர்க்கலோகத்தில் அனுபவிப்பதற்கு உதவியாக பலவிதமான செயல்பாடுகள் நமக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. So looks very attractive. பார்ப்பதற்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக தோன்றுகின்றன. But the result of doing an enjoyment is that we get poisoned. We get attached to the material world. ஆனால் அவற்றை செய்வதன் மூலமாக அடையக்கூடிய சொர்க்க போகங்களை அனுபவித்து நாம் இறுதியில் பெறப்போவது என்னவென்றால் பௌதிக பற்றுக்களை நாம் அதிகரிக்கிறோம். So Kṛṣṇa uses those words, flowery words, to show that actually these parts of the Vedas are useless. எனவே பகவான் வேதங்கள் இத்தகைய கவர்ச்சிகரமான ஸ்லோகங்களை கொண்டிருக்கிறது என்று கூறியதன் மூலமாக அந்த வேதத்தின் பகுதிகள் பயனற்றவை என்று நமக்கு கூறுகிறார். Also says that the Vedas deal with the 3 guṇas, material. மேலும் வேதங்கள் 3 குணங்களின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றன. அந்த 3 குணங்களும் பௌதிகமானவை என்றும் தெளிவுபடுத்துகிறார். And then he tells Arjuna, you rise above the 3 guṇas, you rise above the Vedas. நீ இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பால் கடந்து செல்ல வேண்டும், வேதங்களையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கு பரிந்துரைக்கிறார். And so this shows how Kṛṣṇa also seems to be rejecting the Vedas. இதிலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணரும் கூட வேதங்களை எவ்வாறு நிராகரிப்பது என்பதை பற்றி பேசுகிறார். However, our acharyas also point out that this means that not that Kṛṣṇa is rejecting the Vedas, but he's pointing out that certain parts of the Vedas are dealing with the material world. ஆனாலும் ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள், பகவான் வேதங்கள் முழுமையாக நிராகரிக்க சொல்லவில்லை, ஆனால் அவற்றில் பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்புடைய சில விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றன, அந்த பகுதிகளை மட்டும் நிராகரிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள். The whole section of the Vedas deals with living in the material world and enjoying. That's called karmaṇām. வேதத்தின் ஒரு பகுதியானது பௌதிக உலகத்தில் எவ்வாறு வாழ்வது, எவ்வாறு சுகங்களை அனுபவிப்பது என்பதை பற்றி பேசுகிறது. அது கர்மகாண்டம் எனப்படும். And this, of course, is not the interest of the devotees. They don't want to participate in that. இது பக்தர்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு அங்கமாகும். அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் சுகம் அனுபவிக்க ஆசைப்படுவதில்லை. But though we reject it, at the same time, doesn't mean we reject the Vedas. அதை நிராகரிக்கக்கூடிய அதே சமயத்தில் நாம் வேதங்களை நிராகரிப்பதில்லை. And though in chapter 3 of Bhagavad Gita, Kṛṣṇa has advised Arjuna to karma yoga, we don't reject Bhagavad Gita because of the 3rd chapter. பகவத்கீதையிலும் உதாரணமாக கர்மயோகத்தை பற்றி பகவான் விளக்கி இருக்கிறார். ஆனால் கர்மயோகத்தை நிராகரிப்பதன் காரணமாக நாம் பகவத்கீதையை மொத்தமாக நிராகரிப்பதில்லை. So we have to recognize that the Vedas have certain portions for people who are not devotees. எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் வேதங்களில் சில அங்கங்கள் அமைந்திருக்கின்றன, அவை பக்தர் அல்லாதவர்களுக்காக கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Other portions are for devotees. பக்தி பகுதியானது பக்தர்களுக்கானது. So of course one of the aparadhas is Shruti Shastra Ninda, criticizing the Vedas. This becomes aparadha. எனவே சாஸ்திரங்களை குறை கூறுவதும் கூட ஒரு அபராதம் என்று கூறப்பட்டது. So though we do not accept the conclusions of karma-kanda, we should never criticize it. கர்மகாண்டத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் கூட அதை நாம் குறை கூறக்கூடாது. But it is not for devotees. ஆனால் அது பக்தர்களுக்காக அல்ல. So it is preferable. It's the only option for people who are materially attached. ஆனால் பௌதிகமான பற்றுகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அது ஒன்றே வழியாக அமைகிறது. So therefore, in that sense, I think devotees also accept it for certain types of people. எனவே அதனை பக்தர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சில வகையான மக்களுக்கு அது சாதகமானது என்னும் விதத்தில். So similarly, in the Vedas, we have all of the sinful activities which you should avoid and all the pious activities that you should perform.
அதே போல வேதங்களில் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய பாவச் செயல்கள், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய புண்ணிய செயல்கள் இவற்றின் பட்டியல்கள் தரப்படுகின்றன. And by doing the pious activities and avoiding the sin, you elevate yourself to svargaloka. புண்ணிய செயல்களை செய்வதன் மூலமாகவும் பாவச் செயல்களை தவிர்ப்பதன் மூலமாகவும் ஒருவர் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லும் தகுதியை பெறுகிறார். So this is similar to, say, karma-kanda. இது கர்மகாண்டத்தை போன்றதுதான். So the devotees are not really interested in that. எனவே பக்தர்களுக்கு இதிலும் ஆர்வம் இல்லை. And therefore, Kṛṣṇa in the previous chapter said, actually, it's a fault to think of good and bad and all. எனவேதான் இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறினார், இந்த நல்ல தீய விஷயங்களை பற்றி அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதும் நமக்கு நல்லதல்ல என்று. To think in terms of good and bad itself is a fault. It's also bad. நன்மை தீமை என்னும் அடிப்படையில் விஷயங்களை அணுகுவது கூட ஒரு தீமைதான் என்று கூறுகிறார். So by saying that svargaloka is good and hell is bad, we get attached to svargaloka and we stay in the material world. So that is, from the devotional point of view, that is bad. ஸ்வர்கலோகம் நல்லது என்றும் நரகலோகம் தீயது என்றும் நாம் கூறுவோமானால் நாம் சொர்க்கலோகத்தின்பால் கவர்ச்சியை அடைவோம். அவ்வாறு கவர்ச்சி பெறும்போது நாம் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வதற்கு முயற்சிப்போம். அது நமது பக்திக்கு தீங்காக அமைகிறது. So therefore, when Kṛṣṇa speaks in this way of criticizing the good and the bad or the karma-kanda, etc., that is from the absolute perspective. எனவே இவ்வாறு நன்மை தீமைகளை பற்றியும் கர்மகாண்டத்தை பற்றியும் பகவான் பேசும்பொழுது அது பரம சத்தியம் என்னும் நிலையிலிருந்து பகவான் பேசுகிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். But for people who are not qualified for that, then he gives these other alternatives. ஆனால் அதற்கு தகுதி இல்லாத மக்களுக்காக இந்த இதர வழிகளையும் பகவான் தருகிறார். So this is an important point we have to understand in looking at scriptures in general. எனவே பொதுவான வேதத்தில் நாம் சாஸ்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது இதை மனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். So it is not so clear if you only read karma-kanda, you'll get attached to that if you only read that. If you read everything, then you'll understand that what is said there is not absolute. எனவே கர்மகாண்டத்தை மட்டும் நாம் படித்து அதை செயல்படுத்துவோமானால் நாம் அதிலேயே ஊறிப்போவோம். ஆனால் வேதம் மொத்தத்தையும் நாம் படிப்போமானால் அதில் கர்மகாண்டத்தை தவிரவும் அநேகமான பகுதிகள் இருக்கின்றன என்பதை சரிவர புரிந்து கொள்வோம். So therefore, we should not be limited in our knowledge. We should have broad knowledge. எனவே நமது அறிவு குறுகிய நோக்குடன் இருக்கக்கூடாது. நாம் அதிகமாக விவரமாக விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். But of course, this may require that we read a lot of scripture, which takes a long time. ஆனால் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரங்களை முழுமையாக படிப்பதற்கு ஏராளமான அவகாசம் தேவைப்படும். So Vedavyasa himself helped by writing summaries like Bhagavad-gīta. எனவே வேதவியாசரே இவை அனைத்தையும் திரட்டி நமக்கு பகவத்கீதையின் மூலமாக வழங்கி இருக்கிறார். So by reading Bhagavad-gīta, we get a summary of the final conclusion. பகவத்கீதையை படிக்கும் பொழுது வேதங்களின் இறுதியான முடிவுகள் அனைத்தையும் நாம் ஒரே இடத்தில் கற்க முடியும். And similarly, Bhagavatam, which is the conclusion of all the Puranas, again we get the final essence. பாகவதத்திலும் கூட புராணங்கள் அனைத்தின் தீர்மானமான முடிவுகள் தரப்படுவதன் மூலமாக அங்கும் இந்த சாரத்தை நாம் பெறுகிறோம். But even in Bhagavad-gīta and in Bhagavatam, we'll have descriptions of karma yoga, jnana yoga, and asanga yoga. ஆனால் பகவத்கீதை பாகவதம் இரண்டிலும் கூட கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் அஷ்டாங்க யோகம் இவை அனைத்தும் அங்கு கூறப்படுகின்றன. But as we avoid the karma-kanda section of the Vedas, then again we should not become too absorbed in the other topics of the Bhagavatam. எவ்வாறு கர்ம காண்டத்தை வேதங்களில் நாம் புறக்கணிக்கிறோமோ அதே விதமாக நாம் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுதும் கூட அந்த கர்மயோகத்தின் பால் அதிகமாக கவனம் செலுத்தக்கூடாது. And to do that, of course, then we have to have a thorough knowledge of the Bhagavatam. அதை செய்வதற்கு நமக்கு பாகவதத்தை பற்றிய முழுமையான அறிவு தேவை. Of course, we also have the commentaries of our acharyas to help us. அதுக்கு உதவியாக ஆச்சாரியர்களின் உரைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. So this way we have an easy method of getting the real conclusion. இதன் மூலமாக வெகு சுலபமாக சரியான முடிவுகள் என்ன என்ற நிலைக்கு நாம் வர முடியும். So therefore, what Uddhava is saying here actually is a very good point.
எனவே இங்கு உத்தவர் கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வியானது மிக சரியான கேள்வியாகும். Because even Kṛṣṇa in the Bhagavad Gita does the same thing. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் கூட இதையே தான் செய்கிறார். At one point he praises karma yoga, and another place he condemns it. ஒரு இடத்தில் கர்மத்தை புகழ்ந்து பேசுகிறார், வேறொரு இடத்தில் அதை கண்டிக்கிறார். So, in other words, in one place he's praising punya and condemning papa, and the other place he becomes indifferent to it. ஒரு இடத்தில் புண்ணியத்தை புகழ்ந்தும் பாவத்தை கண்டித்தும் பேசுகிறார், வேறொரு இடத்தில் இரண்டுக்கும் உதாசீனமாக அவர் தோன்றுகிறார். So it requires a good understanding of things to accept these points. எனவே இவற்றையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு சரியான புரிதல் அவசியம். So those who are fortunate to have faith in bhakti, they can understand this. Others will not understand. யார் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக பக்தியில் நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும் இது புரிய வரும், மற்றவர்களுக்கு இது புரிந்து கொள்ள முடியாது. However, we'll find that within bhakti itself, we also have vidhiś and pratiṣedhaḥ. ஆனால் அதே சமயம் பக்திக்கு உள்ளேயும் கூட விதி பிரதிஷேத் என்னும் விஷயங்களை நாம் காண்கிறோம். But this is a little different. ஆனால் இது சிறிது வேறுபட்டது. These are in relation to bhakti. இவை பக்தியின் தொடர்பாக கூறப்படுகின்றன. They're not in relation to papa and punya, heavenly planets and hellish planets. இவை பாவம் புண்ணியம் சொர்க்கம் நரகம் என்னும் அடிப்படையில் தரப்பட்டவை அல்ல. So we have, for example, the principle we accept what is favorable and we reject what is unfavorable. உதாரணமாக நமக்கு இந்த கோட்பாடு இருக்கிறது, எது சாதகமானதோ அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் பாதகமானவற்றை துறப்பதும். So we accept what is favorable, that is the vidhiś. நமக்கு சாதகமானதை ஏற்றுக்கொள்வது விதி எனப்படும். And we reject what is unfavorable, that is the pratiṣedhaḥ. நமக்கு சாதகமற்றவற்றை நாம் துறக்கும் பொழுது அது பிரதிஷேத் எனப்படும். It's got nothing to do with papa and punya, svarga and hellish planet. இது பாவ புண்ணியம் சொர்க்க நரகம் இவற்றுடன் தொடர்புள்ளதே அல்ல. It is what is favorable for progress in bhakti to get prema, and what is unfavorable for bhakti, that is what obstructs prema. பக்திக்கு சாதகமானவற்றை ஏற்கும் பொழுது நமக்கு பிரேமை கிடைக்கிறது, பக்திக்கு பாதகமானவற்றை நாம் ஏற்காமல் இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு பிரேமை கிடைக்கிறது. So we'll find that. So for all of the different rules and prohibitions, இவ்வாறு இந்த சட்டங்களையும் செய்ய வேண்டியவை செய்ய வேண்டாதவை இவை அனைத்தையும் நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். Now, many of the vidhiś of the Vedic literatures and varnashram are favorable to bhakti. வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அநேகம் விதிகள் வர்ணாசிரமத்தின் அங்கங்களாக அவை அனைத்தும் பக்திக்கு சாதகமானவைதான். And the sinful activities are all unfavorable. அதே போல அங்கு பாவச் செயல்களாக கூறப்பட்டிருப்பவை அனைத்தும் பக்திக்கு பாதகமான விஷயங்கள் தான். But our reason for accepting the punya activities and avoiding the sinful activities is different. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் புண்ணிய காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் பாவ காரியங்களை நிராகரிப்பதற்கும் காரணம் வேறாக அமைகிறது. We follow the vidhiś of the varnashram because it is favorable for the development of bhakti. வர்ணாசிரம விதிகளை நாம் ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் அது பக்திக்கு சாதகமானது என்ற ஒரே காரணத்தினால்தான். Not because it gives us svargaloka. அது சொர்க்கலோகத்தை நமக்கு வழங்கும் என்பதற்காக அல்ல. And the sinful activities are unfavorable to bhakti because they will obstruct the progress of bhakti. அதே போல பாவச் செயல்கள் பக்தியின் பாதையை தடை செய்யும் என்னும் காரணத்தினால் அவற்றை தவிர்க்கிறோம். But the devotee is not interested in whether he goes to heaven or hell following these activities. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு இந்த பாவச் செயல்களின் காரணமாக நரகத்துக்கு செல்வோமா என்னும் அந்த விதமான கவலை அவருக்கு இல்லை. So the devotee also has these vidhi and nishad, but it is different from what is spoken of here. எனவே ஒரு பக்தரும் விதி நிஷேத் இவற்றை பின்பற்றுகிறார், ஆனால் இங்கு கூறப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் அல்ல. Of course, if one reaches prema, then even the vidhi and nishad of bhakti is surpassed. ஆனால் ஒருவர் பிரேமை நிலையை எப்பொழுது அடைவாரோ அப்பொழுது பக்தியில் கூறப்பட்டிருக்குள்ள விதி நிஷேதங்களையும் அவர் கடந்த நிலையில் இருக்கிறார்.
A person in prema bhakti is completely absorbed in the Lord. பிரேம பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பகவானிலேயே முழுமையாக ஆழ்ந்திருக்கிறார். So he no longer thinks in terms of what is favorable or unfavorable. Everything is favorable for him. அவர் இப்பொழுது பக்திக்கு எது சாதகம் எது பாதகம் என்னும் விதத்தில் யோசிப்பதில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு அனைத்துமே சாதகமாக அமைகின்றன. However, when he does activities, they may contradict varnashram system, and they may even contradict the activities of the devotees. ஆனால் அவர் செயல்களை செய்யும் பொழுது சில சமயம் வர்ணாசிரமத்துக்கு முரணாகவும் சில சமயம் பக்தர்களுக்கே கூட முரணாகவும் தோன்றக்கூடும். But from his point of view, everything is in the service of Kṛṣṇa and prema, so there is no fault in that. ஆனால் பிரேம பக்தரின் பார்வையில் அவர் செய்யும் அனைத்தும் பக்திக்கு சாதகமாகவே அமைகின்றன. எனவே அவரை பொறுத்தவரை இத்தகைய முரண்பாடுகள் இல்லை. So therefore, in the nectar devotion, there Rupa Goswami knows that the activities of the prema bhakta are beyond comprehension by other people. எனவேதான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி தெளிவுபடுத்துகிறார், பிரேமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரின் செயல்பாடுகள் மற்றவர்கள் யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று. So we cannot apply our standards to that devotee. நம்முடைய தர கட்டுப்பாடுகளை அத்தகைய தூய பக்தர்களின் செயல்பாட்டுக்கு நாம் அதை கொண்டு வர முடியாது. So we have a person like Jad Bharat. நாம் உதாரணமாக ஜடபரதரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So he acted like a completely dumb person with no sense, no logic, no intelligence, and he didn't follow any varnashramic rules. அவர் ஒரு முழு முட்டாளை போல எந்த விதமான அறிவும் இல்லாதவராக எந்தவித வர்ணாசிரம சட்டத்தையும் பின்பற்றாதவராக நடந்து கொண்டார். So that we would think, oh, what is he? He's useless. He doesn't bathe. He doesn't change his clothes. This and that. So even the devotees may criticize him. என்றால் நாம் என்ன கூறுவோம்? ஓ, இவர் குளிக்க கூட இல்லை, உடைகளை கூட மாற்றிக்கொள்வதில்லை என்னும் விதத்தில் பக்தர்களும் கூட அவரை குறை கூற முடியும். However, from his point of view, he's beyond all of that. ஆனால் அவரது கண்ணோட்டத்தில் அவர் இவை அனைத்தையும் கடந்து விட்டார். But at our level, we are subject to criticizing him. நாம் இருக்கும் நிலையில் அவரை நாம் குறை கூறுவோம். He doesn't follow our expectations, which are based on rules of sadhana bhakti. நாம் அவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் என்றால் சாதனா பக்திக்கான விதிகளை அவர் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். So we may not accept him as someone in our ashram doing sadhana bhakti because he's so irregular. எனவே அவரை நம்முடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய சாதனா பக்தியுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து அவரை நாம் நிராகரிப்போம், இவர் செய்வது பக்தி அல்ல என்று. So that is the nature of a very exalted devotee. ஆனால் இதுதான் மிக முன்னேறிய ஒரு பக்தருடைய இயல்பாகும். Very unpredictable. அவரை முன்னாடியே இந்த விதமாக அவர் நடந்து கொள்வார் என்று நாம் கூற முடியாது. And thus we'll see a devotee like Vamsidas Babaji, very unpredictable. அதே போல வம்சிதாஸ் பாபாஜியும் பார்ப்போமானால் அவர் என்ன செய்கிறார் ஏன் செய்கிறார் என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. They criticize his activities because he does not look like a normal devotee. ஒரு சாதாரண பக்தரை போல இவர் நடந்து கொள்ளவில்லையே என்று நமக்கு அவரை குறை கூற தோன்றும். He's on a much different level. ஆனால் அவர் முழுமையான வேறொரு தளத்தில் வீற்றிருக்கிறார். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranams. Maharaj, you mentioned about having a complete knowledge of the scriptures is very important. So I was just thinking that having a half-baked knowledge is actually more riskier than knowing nothing at all. வேதங்களின் முழுமையான அறிவை பெறுவது அவசியம் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே நாம் அரைகுறையான அறிவை பெற்றிருப்போமானால் அதனால் நமக்கு அபாயம் அதிகமாக கூடும் அல்லவா? There's also a saying like that in the West. I think it's Alexander Pope, one poet. A little knowledge is a dangerous thing. Drink deeply from the well of knowledge, or don't drink at all. இதைத்தான் ஒரு மேலை நாட்டு அறிஞர் போப் என்பவர் இவ்வாறு கூறினார். குறை அறிவானது மிகவும் அபாயகரமானது. நீங்கள் அறிவு என்னும் சமுத்திரத்தில் ஆழமாக பருக வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உண்மையான ஞானத்தை அடையலாம் என்று. And that is why in the scripture it also says the guru should test the எனவேதான் சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன ஒரு குருவானவர் தன்னுடைய சீடரை சோதிக்க வேண்டும் என்று. And through that he will realize whether the person is serious about understanding bhakti or whether he's just got a passing interest.
அப்பொழுதுதான் இந்த நபருக்கு பக்தியில் உண்மையாகவே ஆழ்ந்த ஆர்வம் இருக்கிறதா அல்லது தற்காலிகமாக அவர் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறாரா என்பது அவருக்கு தெரிய வரும். So, in order to understand anything, then we do have to go into the subject matter deeply. எனவே எதையும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த விஷயத்திற்குள் நாம் ஆழமாக செல்ல வேண்டும். Unfortunately, if we approach everything wrongly, then we may get the wrong results. துரதிருஷ்டவசமாக நாம் அணுகும் பொழுது தவறான விதத்தில் அணுகுவோமானால் நமக்கு விளைவுகளும் தவறானவையாக அமையும். So we may go over all the scriptures and study all of the commentaries and all the sandarbhas, etc., but we still may not get the point. நாம் அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் படித்து அவற்றிற்கான உரைகள் அனைத்தையும் படித்து முடித்தாலும் கூட நாம் தவறான பொருள்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடும். So therefore, our approach to study also has to be proper. எனவே நாம் அந்த படிக்கக்கூடிய அந்த அணுகுமுறையும் சரியாக அமைய வேண்டும். Thank you. Thank you, Maharaj. Okay. Why? Okay. The question is, the Vedas are not only the cause of liberation for humans, but for devatas and pitras as well. The question is, why then is human form of life is desirable object, both for those living in hell and for demigods? வேதங்கள் அனைவருக்குமே முக்திக்கு வழிகாட்டுகிறது. பூலோகத்தில் மட்டுமல்ல, சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கும் வழிகாட்டும் என்றால் ஏன் அது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே முக்கியமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது? Well, of course, we can practice bhakti in any condition, in svarga, hell, earth, vaikuntha, wherever. பக்தியை நாம் எங்குமே பயிற்சி செய்ய முடியும். அது சொர்க்கமோ பூமியோ அல்லது வேறு வைகுண்டத்திலோ கூட பயிற்சி செய்ய முடியும். However, we have more favorable conditions also which make it easier. ஆனாலும் அதற்கான சாதகமான நிலைகள் அமையும் பொழுது அதை செய்வது சுலபமாகிறது. Of course, one could find some favorable conditions in hellish conditions also. ஆனால் ஒருவர் நரகத்திலும் கூட சாதகமான தன்மைகளை காண முடியும். But in general, we'll say that there should be not too much suffering and not too much enjoyment. ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும் இடத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது, அதிகமான துன்பங்களும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமான இன்பங்களும் இருக்கக்கூடாது, அதுதான் சாதகமான நிலை என்று. And then we can do our sadhana quite peacefully. அப்பொழுது மிக அமைதியாக நமது சாதனையை நாம் செய்து வரலாம். So that condition we find on earth. அத்தகைய தன்மையை நாம் பௌதிக உலகத்தில் காண்கிறோம். So in that sense, it's favorable for the development of bhakti. இந்த விதத்தில் பக்தியின் வளர்ச்சிக்கு அது சாதகமானது. But more important than that is that we get association of devotees practicing pure bhakti. அதைவிட முக்கியமானது தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களுடைய சங்கம் பெறுவதாகும். If that is there, then even if we're in a hellish condition or in Svargaloka, we can succeed in our process of bhakti. அது கிடைக்குமானால் நாம் சொர்க்கத்திலோ நரகத்திலோ எங்கிருந்தாலும் கூட நம்முடைய பக்தி பாதையில் தொடர்ந்து முன்னேற முடியும். Hare Kṛṣṇa Maharaj, there are some questions from YouTube, so I'll prefer to take that. One second. I think this one Vimoksha Mataji. Devotees think that Kṛṣṇa is very merciful, very kind, intelligent, very beautiful, superhero kind of. But think in material way, how can we think his qualities spiritually? பக்தர்கள் பொதுவாக கிருஷ்ணரை ஒரு மிக அழகானவர், மிக கவர்ச்சிகரமானவர், நல்ல குணங்களுடையவர் என்னும் விதத்தில் ஒரு பௌதிக தன்மைகளுடன் அவரை அணுகுகிறார்கள். நாம் அவரை ஆன்மீகமான விதத்தில் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So because we use material words, or it looks like material words in the scripture, that they look very similar, we'll often associate those words, sentences, and meanings with material world. நாம் பௌதிகமான வார்த்தைகளை கொண்டு பகவானை விளக்கும் பொழுது சாஸ்திரங்களில் உள்ள வார்த்தைகளும் பௌதிகமானவையாக நமக்கு தோன்றுகின்றன. உண்மையில் அவை வேறு விதமான பொருள் கொண்டவை, அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. ஆனாலும் கூட நாம் அதை பௌதிக சொற்களாக கேட்கும் பொழுது நமக்கு பௌதிகமான புரிதல்கள் உண்டாகின்றன. When we accept the process of bhakti, then we should read the scripture and study the scripture, hear the scripture, understanding that actually we should give up our material conceptions. ஆனால் நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது சாஸ்திரங்களை படிப்பது, சாஸ்திரங்களை கேட்பது, சாஸ்திரங்களை பற்றி பேசுவது, ஆழ்ந்த நிலையில் அவற்றை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அந்த ஆழமான புரிதல்களை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும், பௌதிகத்தை கடந்த நிலையில். So because we don't have direct spiritual experience, we're bound to put material conceptions on those words.
நமக்கு நேரடியான ஆன்மீக அனுபவம் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த வார்த்தைகளுக்கு நாம் பௌதிகமான பொருட்களை கொடுக்கிறோம். But nevertheless, if one is a devotee, then we will keep attempting at least to avoid the material conceptions. ஆனால் நாம் பக்தர் என்னும் நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது குறைந்தபட்சமாக இந்த பௌதிகமான புரிதல்களை தவிர்க்க முயல வேண்டும். And by doing that and having that devotion, then eventually the spiritual nature of those words will manifest more and more. இதை செய்வதன் மூலமாக தொடர்ந்து பக்தியும் செய்து வந்தால் அவற்றின் ஆன்மீகமான பொருட்கள் படிப்படியாக நமக்கு விளக்கப்படும். A few more from YouTube. Shivagami Karthikeyan is asking, is killing mosquitoes and other insects while cleaning the house is sinful activity? வீட்டை தூய்மை செய்யும் பொழுது கொசுக்களையும் மற்ற இதர உயிர்களையும் கொல்வது பாவமா? Well, and we can say strictly Vedically speaking, yes, it's all violence, because even cooking and killing an insect when you light the fire or roll a chapati or make idlis or something like that is considered a type of sin. So to prevent that they have their pancha mahayagnas they do every day. சாஸ்திரங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றின் மூலமாக பார்ப்போமானால் இவை பாவம்தான். நாம் அடுப்பை பற்ற வைப்பது, மற்ற இதர வீடுகளில் நாம் குளிப்பது, அவற்றின் மூலமாக கூட பலவிதமான உயிர்கள் இறக்கின்றன. இவை அனைத்தும் பாவங்கள் தான். இதற்காகத்தான் பஞ்சமகா யஜ்ஞம் என்ற விதத்தில் நாம் சிலவற்றை செய்வதற்கு வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இடம் இருக்கிறது. But of course, even in the Vedic literatures, some violence is permitted. ஆனால் வேத இலக்கியங்களே பார்ப்போமானால் சில வகையான வன்முறைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. So the Kshatriya commits violence when he fights. ஒரு க்ஷத்திரியர் யுத்தத்தின் பொழுது வன்முறை செய்கிறார். And then one can attack or have violence against a person who aggresses, who lights fire in your house, who steals your children or your wife and whatever, those things. Then you can use violence. நமக்கு பெரிய பாதகம் இழைப்பவராக நம்முடைய இடத்தை ஒருவர் திருடுகிறார், நம்முடைய மனைவியை, குழந்தைகளை திருடுகிறார். அந்த விதத்தில் நமக்கு தொல்லை செய்பவரை நாம் அவரிடமும் வன்முறையை காண்பிக்கலாம் என்று அனுமதிக்கப்படுகிறது. If you take the mosquito as your aggressor, then you can also be aggressive. ஒரு கொசுவையும் கூட உங்களை தாக்க வருகிறது என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதை நீங்கள் திருப்பி தாக்குவது ஏற்கப்படுகிறது. At the same time, we also have the higher principle of bhakti, and in the service of bhakti, whatever we do is free of sin. அதே சமயம் இதைவிட உயர்ந்த கொள்கையாக பக்தி நமக்கு இருக்கிறது. அந்த பக்தியின் பாதையில் நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்தும் நமக்கு பாவத்தை உண்டாக்குவதில்லை. Hema Gopi Mataji is asking, because exalted devotees behave as if they are not proper, it is natural to think wrongly about them. How can we do, or what can we do to avoid such offense, since we may not be capable of understanding exalted devotees? உயர்ந்த பக்தர்களின் செயல்பாடுகளை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் நாம் அவர்களை குறை கூற வாய்ப்பு இருக்கிறது. இத்தகைய அபராதத்திலிருந்து எவ்வாறு நம்மை காத்துக்கொள்வது? Well, we should respect all living entities. அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் நாம் மதிக்க வேண்டும். And of course, among living entities, we give more respect to the human being. Maharaj, I didn't get that. Among the living entities, we give more respect to the human being. உயிர்வாழிகளுக்குள் மனிதர்களுக்கு அதிக மரியாதை தரப்பட வேண்டும். And among the human beings, we give the most respect to devotees. உயிர்வாழிகளுக்குள் பக்தருக்கு அதிக மரியாதை தரப்பட வேண்டும். So there should always be some respect there in any case. எனவே எவ்வாறு பார்த்தாலும் கூட ஓரளவு மரியாதை இருக்க வேண்டியது அவசியம். What is the right process to identify favorable and unfavorable rules for bhakti? Shivagami Karthikeyan. பக்திக்கு சாதகமான பாதகமான சட்ட விதிமுறைகளை நாம் எவ்வாறு கண்டுகொள்வது? Well, those rules that will help us advance nicely and steadily, those are favorable. பக்தியில் ஸ்திரமாக தொடர்ந்து முன்னேற எவை நமக்கு சாதகமாக அமையுமோ அவை நமக்கு சாதகமான சட்டங்கள். And those activities which obstruct our bhakti and cause disturbance, then we avoid those things. எந்த செயல்கள் பக்திக்கு தொந்தரவு தந்து அதை தடைப்படுத்துகிறதோ அவை நமக்கு பாதகமானவை என்று அறிய வேண்டும். SKS Bharati Mai is asking, what language devotees communicate with each other in spiritual world? ஆன்மீக உலகத்தில் என்ன பாஷை பயன்படுத்தப்படுகிறது? In one sense, it's beyond words, because words are also material. ஆன்மீக உலகம் வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது, ஏனென்றால் வார்த்தைகளும் பௌதிகமானவை ஆகின்றன. Thank you, Maharaj. Sumitra Krishna Prabhu is asking, in the Gita, Lord says, I am the Vedas,
and later he mentions raise above the Vedas. So will such contrasting statements of the Lord confuse people who are not devotees or neophytes, thinking that why the Lord is contradicting his own statements? கீதையில் பகவான் நானே வேதங்கள் என்று கூறுகிறார். அதற்கு பிறகு வேதங்களுக்கு மேல் நீ கடந்து வர வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். இத்தகைய முரண்பாடான வாக்கியங்கள் பகவான் மேல் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்காதா? At the end of the Bhagavad Gita, there Krishna says, do not tell this knowledge to the people who don't have faith, to those who are envious. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், இந்த ஞானத்தை பொறாமைக்காரர்களுக்கும் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கும் வழங்காதே என்று. So the Bhagavad Gita is also for people who are devotional. பகவத்கீதையும் பக்தர்களுக்காகவே ஆன சாஸ்திரமாகும். And therefore they'll be capable of understanding that it looks like a contradiction, but actually can be explained. எனவே மேலோட்டமாக இது ஒரு முரண்பாடாக தோன்றினாலும் கூட பக்தர்களுக்கு இதை நாம் விளக்க முடியும். Srinivas Nitai Prabhu is asking, starting from Lord Buddha, who asked his followers to reject the Vedas, we see many acharyas commenting on the Vedanta. Can we say that the ultimate benefit of the Vedas is derived by following Chaitanya Mahaprabhu's philosophy and those who follows in his disciplic succession? புத்தரிலிருந்து பல ஆச்சாரியர்களும் வேதங்களை நிராகரித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் வேதத்தின் உண்மையான பயனை பெற வேண்டும் என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய சிஷ்ய பரம்பரையை பின்பற்றுவதன் மூலமாகத்தான் நாம் அதை பெற முடியும் என்பது சரியான கொள்கையா? Well, by the word Veda, we accept a larger definition. வேதம் என்னும் பொழுது அதற்கு விவரமான ஒரு விளக்கத்தை நாம் ஏற்கிறோம். So we accept the 4 Vedas and their angas, but we also accept the Puranas, the Mahabharata, and Pancharatra scriptures. 4 வேதங்கள், அவற்றின் அங்கங்கள் மற்றும் புராணங்கள், உபனிஷத்துகள், பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரங்கள் இவை அனைத்தையும் கூட நாம் வேதங்களாக ஏற்கிறோம். So we should always accept that authority. எனவே இவற்றின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தன்மையை நாம் எப்பொழுதும் ஏற்க வேண்டும். To accept no authority makes you a Nastika. இவை அனைத்தையும் நீங்கள் ஏற்கவில்லை என்றால் நீங்கள் நாஸ்திகர் ஆவீர். Or to accept some other authority also is called a Nastika. நீங்கள் வேறு ஒரு அதிகாரத்தை ஏற்பீர்களானாலும் நீங்கள் நாஸ்திகர் ஆவீர்கள். So we should accept that line of scripture, but then of course we should also understand the ultimate conclusion. எனவே சாஸ்திரங்களின் அதிகாரப்பூர்வமான தன்மையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் சரியான முடிவு என்ன என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Chaitanya Mahaprabhu has given us the conclusion. நிச்சயமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த முடிவுகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார். So we simply implement that and we get all success. எனவே அவற்றை நமது வாழ்க்கையில் செயல்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெறலாம். Janava Supriya Mataji is asking, does Swargaloka Vasis perform devotional service to Kṛṣṇa? சொர்க்கலோக வாசிகள் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறார்களா? Well, the devatas are also devotees of the Lord. They're empowered by the Lord. They're devotees of the Lord, so they're also devotees. தேவதைகளும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். அவர்களுக்கு பகவான் சக்தி ஊட்டி இருக்கிறார் அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக. எனவே அவர்களும் பக்தர்கள் என்ற நிலையில் அவர்கள் பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். Can the do's and don'ts of devotional service contradict the good and bad acts, piety and sin mentioned in the Vedas? For example, Lord Kṛṣṇa instructed Yudhishthira to tell a lie. பக்தியில் கூறப்பட்டுள்ள விதிகளும் நிஷேதங்களும் புண்ணிய பாவத்திற்கான விதி நிஷேதங்களுக்கு மேல் அவை செயல்பட்டு அவற்றை இல்லாமல் செய்து விடுமா? Well, if we follow all the pious activities and avoid the sins, but we're not devotional, this also is useless. நாம் வெறும் புண்ணிய பாவங்களை மட்டும் அந்த செயல்களை மட்டும் நாம் பார்ப்போமானால் அதுவும் பயனற்றதே. And if we follow the principle of surrendering unto Kṛṣṇa, then the papa and punya become secondary issues. கிருஷ்ணருக்கு சாதக பாதகமான அந்த விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொண்டு அவற்றை நாம் செயல்படுத்துவோமானால் இந்த புண்ணிய பாவங்கள் இரண்டாம் பட்சமாகி போகும். Generally, we avoid the sinful activities, but then there may be exceptional cases. எப்படியும் பொதுவாக நாம் புண்ணிய பாவங்களை தவிர்க்கத்தான் செய்கிறோம். So Yudhishthira may tell a lie. யுதிஷ்டிரர் உதாரணமாக ஒரு பொய்யை சொன்னார். So Kṛṣṇa may tell a lie. கிருஷ்ணரும் கூட பொய் சொல்லக்கூடும். But then, because it's all within the realm of bhakti, then there is no fault.
ஆனால் இவை அனைத்தும் பக்திக்கு உட்பட்டு செய்யப்படும் காரணத்தினால் அவற்றில் எந்த குறையும் இல்லை. So Maharaj, can we say, just a follow up on this point, is that situation arises that just to safeguard our devotees, if a lie can be said, is that acceptable? பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்காக பொய் சொல்லும் பொழுது அது ஏற்கப்படுமா? Well, in certain cases, we have to see the particular case. சில நிலைகளில் அவை குறிப்பாக நாம் காண வேண்டும், அப்பொழுதுதான் இதற்கு பதில் சொல்ல முடியும். Thank you, Maharaj. The question here is how sometimes uttama devotees come down to madhyama level and distinguish between the devotees. உத்தம பக்தர்கள் எவ்வாறு இறங்கி வந்து மத்தியம நிலையில் பக்தர்களுக்குள் வேறுபாடு காண்கிறார்கள்? Well, we have example. This is Jiva Goswami's example is Narada Muni. ஜீவ கோஸ்வாமி நாரத முனியை இதற்கு உதாரணமாக தருகிறார். So he makes distinctions in order to preach. அவர் பக்தர்களுக்குள் வேறுபாடு காண்கிறார், அதன் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார். If he made no distinctions, you would never see him because he's always in ecstasy. வித்தியாசங்களை பார்க்கவில்லை என்றால் அவர் எப்பொழுதும் பரவசத்திலேயே தான் இருக்கிறார். But then he says, "Oh, these people are very fallen in the world. I have to help them." So he makes a distinction there, and then he goes out and preaches. ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் விழுந்த ஆத்மாக்கள், நான் இவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவர் இறங்கி வந்து பிரச்சாரத்தை செய்கிறார். But in doing so, he never becomes contaminated. ஆனால் இதை செய்வதன் காரணத்தினால் அவர் களங்கம் அடைவதே இல்லை. Maharaj is following up on this point which Sumitra Prabhu had raised on contrasting statements about, and you mentioned that Kṛṣṇa says don't preach it to the or preach it only or to devotees who have faith. But Maharaj, when we go for book distribution, we just distribute the books and we get the donation. We don't have the opportunity to tell them, or it's a very short interaction, Maharaj. How to understand those situations, because they just take the book and they read it themselves. புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது நாம் பக்தர்களுக்கு இந்த முரண்பாடுகள், அந்த பகவத்கீதையில் உள்ள முரண்பாடுகளை பற்றி விளக்க நமக்கு அவகாசம் இருப்பதில்லை. அவர்களை சிறிது நேரம்தான் நாம் சந்திக்கிறோம், புத்தகத்தை கொடுத்து விடுகிறோம். இதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? Well, generally, we're assuming that if they're going to take the book and they're also paying money for it, that they must have a little faith. If they had no faith, that they hate Kṛṣṇa devotees, they wouldn't even come near you. எப்பொழுது நம்மிடம் வந்து அந்த புத்தகத்தையும் பணம் கொடுத்து வாங்கி எடுத்து செல்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்களுக்கு சிறிதளவு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நம்பிக்கையே இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் முழுமையாக நம்மை தவிர்த்து விடுவார்கள். Thank you, Maharaj. I'm just checking if there's any other question. I think we have covered. There is, okay. Sorry, there is one question, but I don't think it's relevant here, Maharaj. It says, when will be the school of institute of bhakti course start at ISKCON Chennai? So I'm giving that a skip, Maharaj, for now. Yeah, thank you so much for your time, Maharaj. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Yeshwanand Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. I think, one second.